আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। একসাথে ইলেকশনের আগে, ইলেকশনের সময় এবং ইলেকশনের পর। For the last couple of years, the Asia Foundation has had the opportunity to engage with a large population of Muslim religious leaders who in large part have not had an opportunity to be exposed to development, hands-on development experiences. যদি যিনি মোড়ল মাতাব্বর ওনাকে যদি কিনে নেয় টাকার বিনিময়ে, তাহলে সেখানে গ্রামে বাস করার সমস্যা হয়ে যাবে। প্রিভিয়াসলি অথবা আগে কি করেছে সেটিও আপনার জানা দরকার। প্রেক্ষাপটের উপরে সেই কথাগুলো উপস্থাপন করা যাচ্ছে, কারণ সন্ত্রাসীর হার হয়তো আমার জানের খতরা আসতে পারে, এটা রিস্ক কে নিবে। মনে করেন আমি গণসচেতন করলাম বটেই, কিন্তু আমার পিছনে তো এমন শক্তি নেই যে ওদেরকে ঠেকানো। Our initial foray into this work was with a grant from the USAID mission here in Bangladesh. This is an area of keen interest for them. We had an opportunity to work with more than 5,000 imams over 2 years, the Leaders Outreach Initiative. We were able to take imams in batches of 100 at a time and show them 3, 4, 5 different sectoral development initiatives of USAID partners. We were able to then introduce a practical hands-on dimension to that program. এখানে 415টা মুরগি আছে, এখন বর্তমানে প্রায় 350 ডিম দেয় আর কি। কত কি বিক্রি হয়? এগুলো বর্তমানে আপনার 380 টাকা সব। So we've had a chance to introduce them to a whole variety of development initiatives spanning everything from sort of mainstream sectoral development, fisheries, wheat, agricultural activities of various kinds, into the realm of human rights, governance. Not only Islamic laws and Islamic knowledge, but about the modern knowledge, about the primary health care, about the sanitation. হ্যাঁ, ওয়েট মাপার জন্য, আর এটা হচ্ছে প্রেসার মাপার জন্য। হ্যাঁ, তারপরে করে বাচ্চাকে সেবাটা দিয়ে থাকি, তারপর গর্ভকালীন পরবর্তী সেবা তারপর দিয়ে থাকি। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে বাচ্চাদের একদম বুকের দুধ খাবে 6 মাস পর্যন্ত বুকের দুধ, সেটা আমরা দিয়ে থাকি। তারপর জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, সেই সেবাটাও আমরা এখানে। There are some pockets in the country that there is no services from the government and even no services from the NGOs. There are only the mosque. It is very important that NGOs have dialogue with the imams. If they work together, then this development efforts could easily reach hundreds of thousands of people in the countryside. The imams, they want to contribute. They want to play a role in our development efforts. They are an educated force. They have a huge network. They have enormous potential, but nobody is using them. The religious leader, they enjoy a lot of respect from their community people. They have the opportunity to influence the decision of the communities. And it is the communities who look at these leaders of influence, particularly these religious leaders, the imams, for any kind of assistance, any kind of advice, help that the community people need. And this is a great asset, this is a great wealth, we think. We have two types of training. It's firstly basic training for 45 days, and then after refreshers, those who are doing something in their area after having the training, we are calling them again for refresher course training. We are conducting training with the money of Asia Foundation USAID Fund for 3 days. They are bringing our trainees to the practical field, and they are showing how the development work activities can be done. They are also giving some information, basic information, important information to our imam. After the orientation, they find that they both are doing the same thing, but didn't know that they can collaborate. Earlier we thought that they will not be interested about our family planning services, but what we found that they were interested. They asked different questions to our doctors or paramedics, and even they received some of the services from our clinics.
In a lot of instances, the LOI program creates a forum for participating imams and for NGO hosts, particularly in the context of rights issues relating to women's rights, governance issues of this kind, actually to have often a very heated debate about a lot of these issues. আসলে আমাদের যে আপনারা এই সমস্ত কাজ সমিতি করছেন আমাদের আরেকটা জানা উচিত যে আপনারা যাচাই করছেন কিনা সঠিক যেখানে কোরআন শরীফে বলে ফাসিকুম বিনা বাইন ফাতাবায়ানু ফাসিকুম বিনা বাইন ফাতাবায়ানু তুমি একটা ওনার কাছে শুনছো আমি শিখাবাদী আমার কাছে শুনতে হবে আমাদের একটা গ্রুপ আছে যারা আমরা এটাকে বলি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংস সত্য উদ্ঘাটন এটা হচ্ছে কি আপনার একটা আপনার কমেন্টস আমি লিখবো সব লিখবো দেখবেন পাশাপাশি আমরা কি আমাদের অফিসে গেলে আসলে আমরা ওইগুলো অনেক কিছু দেখাই পারি বিভিন্ন ছবি আছে আমরা যে ছেলে এই খারাপ কাজটা করছে তার ফুফুর সাথে কথা বলতেছি আবার প্রতিবেশীর সাথে কথা বলতেছি মেয়ের মার সাথে কথা বলতেছি মেয়ের দাদির সাথে কথা বলতেছি মেয়ের সাথে কথা বলতেছি অন্য পাড়ার এলাকা যে আপনি কি সুন্দর কথা বলতেছি কমিশনারের সাথে কথা বলতেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা শুনে দেন আমরা একটা কম্বাইন্ডলি একটা রেজাল্ট নিয়ে আসি It's an opportunity for both sides basically to state their case. We can't always hope that they're going to settle these debates on the issues on the spot, but at least we can say that we've created an opportunity for these different participants to have a fulsome debate. When we meet them, then we will develop the relationship, and I think now we are successful. After the orientation, many imams started sharing these experiences in the Friday sermons, and they have taken this with them, and they are, they doing this at their mosque. তো এই ট্রেনিং লব্ধ জ্ঞান দিয়ে আমি ইতিপূর্বেই আমার দুইটা এলাকায় দুইটা সমাদৃত মসজিদে আমি দুইটা প্রোগ্রাম করেছি নারী নির্যাতন ও নারীর অধিকার সম্বন্ধে এর আগে প্রোগ্রাম করেছি আমি নারী ও শিশু পাচার সম্বন্ধে সেখানে আলোচনায় লোকজন খুব সচেতন হয়েছে কাজে এই ট্রেনিং এর আরো সম্প্রসারণ আমরা কামনা করি We've really just tapped the tip of the iceberg so far in terms of what we could do with the imams. They have a tremendous appetite to do more. They call on us regularly, they share ideas with us, and we see great potential to build on this relationship. We are thinking how would it be possible for us to make this LOI program more effective. And for this purpose, we had talked with the Asian Foundation. Additional curricula subject matter should be included in this program. Like for example in today's training, we are having a dialogue on key important aspects of election, like how they can themselves be election monitors, how they can ensure the participation of women, and what qualities to look for in a good candidate. Previously অথবা আগে কি করেছে সেটিও আপনার জানা দরকার না তাছাড়া মনে করেন আমি যে একটা মসজিদে বিরাট বড় মসজিদে ইমাম বা উনি একজন বড় মসজিদে একটা টাউনের ইমাম আমরা যদি ভাই কোরআন এবং হাদিসের আলোকে সঠিক কথা বলি পরের দিন সকালে ইমাম যে আপনি থাকবে না তো আমরা যদি মেসেজটা নিউট্রালি দিই মানে আমি বলছি যে আপনি যদি কোনো দলের পক্ষে না হয়ে আপনি যদি মেসেজটা একটু চিন্তা ভাবনা করে আমি পক্ষ বলতেছি না ভাই আপনার ক্যারেক্টার আপনি প্রার্থী হয়েছেন আপনার ক্যারেক্টার সম্বন্ধে যদি আমি কথা বলি তারপরের দিন সকালে তো আবার ইমাম থাকবে না না আপনি যদি কাউকে মনে করেন আপনার প্রার্থী একজন আপনি দাঁড়ালো আপনার এলাকায় আপনি যদি তার এলাকায় হয়ে তার মসজিদে আপনি যদি বলেন যে আপনার ক্যারেক্টার ভালো অবভিয়াসলি আপনার এটা সমস্যা হবে ন্যায় সঙ্গত কথাটা বলে তার কাছে স্পষ্ট করে দেব আমি বুঝছি আপনাদের পরিস্থিতি কিন্তু অনেকের হয়তো পরিস্থিতি কি ভিন্ন হতে পারে একটু ভাই অ্যাড করবেন এই ধরনের প্রার্থী যারা হবে আমরা আমাদের ব্রেন বুদ্ধি দিকে খাওয়াই আমরা তাদের এইভাবে যদি বলা হয় আমি তো তার পক্ষে বললাম না তো ওরা সবাই খুশি হবে ওই যদি ক্যান্ডিডেট নিজেও থাকে ওই এমপি সাহেব নিজেও যদি থাকে তিনিও খুশি হবে তিনি মনে করবেন না ইমাম সাহেব আমাকে সাহায্য The election program that we introduced in anticipation of a 2007 parliamentary election was the first initiative of any kind working with imams to address these issues. For the Asia Foundation and for me personally, the opportunity to engage with Muslim religious leaders has been a very exciting one. And what we found in interacting with our partners, the Islamic Foundation, the Imam Training Academy, and these 5,000 individual personalities that we've come to know, is that these are people with a lot of ideas, with a lot of expectations, with a lot of potential to take the program forward in new directions that will have a lot of significance for development efforts in Bangladesh.